Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. We from group 3, we will presentation the result of our group discussion on journal analysis. Before we start the presentation, let me introduce myself. My name is Mar'atul Azizah and my group members Syirafa Naluri, Elisa Alvitasari, and Novi Carlina. Analysis International Journal about the title, author and evaluation, journal quality, problems, myths, and result. Title about biodiversity, its different levels and value. Author and affiliation, Ashok Kurma Verma. Journal quality, 22 publication and 222 citation. This journal, International Journal on Environmental Science. And the next presentation will be continued by my group members. Okay, next, a problem. The is discussed in this journal is that there is no difference level and value about biodiversity in modern context. Jadi, masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah di mana belum adanya perbedaan tingkat dan nilai keanekaragaman hayati dalam konteks modern. And the method used are described method by exploring biodiversity in 3 levels. Biodiversity, species diversity, ecosystem diversity. And the biodiversity value are grouped by consumptive use, productive use, social value, ethical value, aesthetic value, ecosystem service value, scientific and evolutionary value. Jadi metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode deskriptif dengan mengeksplor keanekaragaman hayati dalam 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem. Dan nilai-nilai keanekaragaman hayati dikelompokkan berdasarkan penggunaan konsumtif, penggunaan produktif, nilai sosial, nilai etika, nilai estetika, nilai jasa ekosistem, nilai ilmiah, dan evolusioner. I'm Elisa Alvitasari, will continue the presentation. So, the result of this journal research is ecosystem diversity is the diversity of habitats in which an organism or a population of organism occurs naturally, which includes the various forms of life in it. Diversity at the community and ecosystem level exists at 3 levels. First is alpha diversity in community diversity. The second is beta diversity or between community diversity. And the third is dysgamma diversity, habitat diversity across a landscape or geographic area. Jadi, dari hasil penelitian jurnal ini didapatkan bahwa keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat yang di dalamnya terdapat organisme atau populasi organisme yang terjadi secara alami. Keanekaragaman ekosistem ini mencakup berbagai bentuk kehidupan di dalamnya. Ada keanekaragaman di tingkat komunitas dan ekosistem di 3 level. Level pertama yaitu keanekaragaman alfa yang dalam komunitas keanekaragaman. Level kedua adalah keanekaragaman beta yaitu antar komunitas keanekaragaman, dan level yang terakhir adalah keanekaragaman dysgamma, yaitu habitat keanekaragaman di seluruh lanskap atau wilayah geografis. Biodiversity has enormous value in almost all aspects of life. The various uses for biodiversity include consumptive use, productive use, social value, ethnical value, aesthetic value, ecosystem service value, scientific value, and evolution. Basically, there are 2 main approaches in biodiversity conservation, namely in situ conservation or in habitat, and ex situ conservation or outside habitat.
The first is achieved by the conservation of flora and fauna in nature reserves, biosphere reserve, national park, nature reserve, forest reserve, etc. This will be achieved by establishing game banks, seed bank, zoo, botanical gardens, etc. Keanekaragaman hayati memiliki nilai yang sangat besar di hampir semua aspek kehidupan. Berbagai kegunaan keanekaragaman hayati meliputi penggunaan konsumtif, penggunaan produktif, nilai jasa, nilai etis, nilai estetika, nilai jasa ekosistem, nilai ilmiah, dan evolusi. Pada dasarnya, ada dua pendekatan utama dalam konservasi keanekaragaman hayati, yaitu konservasi in situ atau dalam habitat, dan konservasi ex situ atau di luar habitat. Yang pertama dicapai dengan konservasi flora dan fauna di alam itu sendiri, yaitu cagar biosfer, taman nasional, cagar alam, cagar hutan, dan lain-lain. Hal ini akan dicapai dengan membangun bank gen, bank benih, kebun binatang, kebun raya, dan lain-lain. Okay guys, because we have told you all, we say thank you for the attention you give for my group and apologize for any mistake. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.